According to Associated Press, President Donald Trump on Wednesday called Volodymyr Zelenskiy a dictator without elections, lashing out after the Ukrainian president said Trump was being influenced by Russian disinformation as he moves to end the Kremlin's war against Ukraine on terms that Kiev says are too favorable to Moscow. Think of it, a modestly successful comedian, Volodymyr Zelenskiy, talked the United States of America into spending $350 billion to go into a war that couldn't be won, that never had to start, but a war that he, without the US and Trump, will never be able to settle, Trump said of Zelenskiy, who was popular television star in Ukraine before running for office. Trump added in his social media post that Zelenskiy is a dictator without elections. Because of Russia's invasion in February 2022, Ukraine has delayed elections that were scheduled for April 2024. Zelensky accused Trump earlier Wednesday of living in a Russian-made disinformation space. Trump used his post to accuse Zelensky of misusing American aid to Ukraine for the war effort and taking advantage of the Biden administration. The sharp back-and-forth came after senior US and Russian officials met in Riyadh, Saudi Arabia, on Tuesday and agreed to negotiate a settlement to an end to the war. Ukrainian and European officials were not included despite Zelenskyy's insistence that they should be part of any such discussions. But Trump, who campaigned on a pledge to quickly bring the war to a close, reaffirmed his position that Zelensky should have negotiated an end earlier. Zelensky better move fast or he is not going to have a country left, Trump said. In the meantime, we are successfully negotiating an end to the war with Russia, something I'll admit only Trump and the Trump administration can do. Biden never tried, Europe has failed to bring peace, and Zelensky probably wants to keep the gravy train going. According to Associated Press, Russian President Vladimir Putin said Wednesday he would like to meet with US President Donald Trump, but the meeting needs to be prepared to make it productive. We have a desire to hold such a meeting, and I would like to hold this meeting. But I repeat once again, it needs to be prepared so that it brings a result, Putin said in televised remarks. He hailed the talks between senior Russian and US officials in Riyadh on Tuesday, noting that the parties agreed to restore their tattered diplomatic relations. Putin noted that Trump has acknowledged that the Ukrainian settlement could take longer than he had initially hoped and could take half a year. Putin described his impression of Tuesday's talks as very positive. He said officials who took part in the talks described the US delegation to him as completely different people who were open to the negotiation process without any bias, without any condemnation of what was done in the past, and determined to work together with Moscow. Putin said the goal and subject of Tuesday's talks was the restoration of Russia-US relations. Without increasing the level of trust between Russia and the United States, it is impossible to resolve many issues, including the Ukrainian crisis. The goal of this meeting was precisely to increase trust between Russia and the United States, Putin said. Putin insisted that Ukraine and European countries were not sidelined by the talks, which were dedicated to Russia-US relations, so there was no need for anyone else at the table. Hysteria is inappropriate, Putin said about Kiev's and EU's reaction to the talks. As for the peace negotiation process, President Trump told me during a telephone conversation, and I can confirm that, of course, the US assumes that the negotiation process will take place with the participation of both Russia and Ukraine. No one is excluding Ukraine from this process. Therefore, there is no reason for such a reaction to the Russia-US meeting, Putin said. Putin added that he was surprised to see Trump showing restraint regarding the European leaders who backed his opponent in the US election. All European leaders effectively intervened directly in the US elections, he said, adding that some directly insulted Trump. Frankly speaking, I'm surprised to see the newly elected US president's restraint regarding his allies, who have behaved in such a boorish way, to put it straight, he said.
не спекулируем. Я оцениваю их высоко. Результат есть. Первое, о чем бы хотел сказать, это о том, что мы договорились возобновить в нормальном режиме работу дипломатических ведомств. У нас нет никаких близких отношений, но все-таки... В целом, как мы докладывали, она была очень доброжелательной. Как мне сказали наши участники, это совсем с американской стороны были совсем другие люди, которые были открыты для переговорного процесса, без всякой предвзятости, без всяких осуждений того, что было сделано в прошлом. Во всяком случае, в двухсторонних контактах этого ничего не было, но настроенные на совместную работу, открытые для совместной работы. Мировых энергетических рынках, поэтому... В решении всех очень острых вопросов, включая и украинское урегулирование, заключается в том, что без повышения уровня доверия между Россией и Соединенными Штатами решить многие вопросы, в том числе и украинский кризис, невозможно. Целью этой встречи было как раз повышение доверия между Россией и Соединенными Штатами. Что касается других участников, то, во-первых, Россия никогда не отказывалась от контактов с европейцами. Россия никогда не отказывалась от переговорного процесса с Украиной. Никогда. За 4 года работы, когда он был президентом, мы встречались. Зачем здесь истерить-то? Истерика неуместна. Что касается переговорного процесса, то мне в ходе телефонного разговора президент Трамп сказал, могу это подтвердить, что, конечно, Соединенные Штаты исходят из того, что переговорный процесс будет происходить при участии и России, и Украины. Никто Украину из этого процесса не исключает. Поэтому нет оснований для такой реакции на российско-американскую встречу. Всех вопросов, которые возникают между Соединенными Штатами и их союзниками. Он изменил же свою позицию. Он сказал, да, потребуется полгода. Ну, сейчас не будем говорить о сроках, но это естественно, кстати сказать, абсолютно естественно. Здесь ничего особенного нет. Просто он начал получать информацию, объективную информацию. И эта информация, изменила его подход. Поэтому нужно какое-то время. Сколько потребуется времени, я сейчас не готов ответить, но у нас есть желание провести такую встречу, и я бы хотел эту встречу провести. Но, повторяю еще раз, нужно ее подготовить с тем, чтобы был результат. Настроение среди украинских деятелей. Все хотят право голоса иметь. Что с ними совсем? Но все европейские лидеры, все без исключения, фактически напрямую вмешивались в избирательный процесс в США. Дело дошло до прямых оскорблений одного из кандидатов. Мы со своей стороны, конечно, было ясно, кому мы симпатизируем, но мы не позволяли себе вмешиваться, и уж тем более не позволяли никаких резких заявлений и оскорбительных выпадов в отношении кого бы то ни было из кандидатов. Мы этого просто не делали, а европейцы делали. Но я вообще, честно говоря, удивляюсь на сдержанности вновь избранного президента Соединенных Штатов Трампа в отношении своих союзников, которые вели себя подобным, прямо скажем, хамским образом. Вернуться за стол переговоров. Что касается